Hello students. Next article in dual nature of radiation and matter is Einstein's photoelectric equation. According to Einstein, light is made up of quanta or photon. Light is made up of quanta or photon having energy h. When ultraviolet light is incident on a metal surface, there is photoelectric emission takes place. That is, electrons are emitted from the metal surface. Here, the light consists of photon or quanta, or light is made up of photon, and metal is made up of electrons. When light is incident on a metal, there is a collision between electron and a photon. There is a collision between photon from the light and the electron from the metal. म्हणजे काय बघा की आइन्स्टाईन्स shows that आइन्स्टाईन्स काय सांगतो की लाईट ही कशानं बनलेली आहे, फोटॉन और क्वांटानं बनलेली आहे, की ज्याची एनर्जी किती आहे, एच न्यू आहे. ज्या वेळेला एखादी अल्ट्राव्हायलेट लाईट आपण मेटल सरफेसवर इन्सिडेंट करू त्यावेळेला काय होतं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होतं. म्हणजे हे इलेक्ट्रॉन काय होतात, बाहेर होतात. मग या वेळेला काय होतं की लाईट मध्ये काय आहे, अल्ट्राव्हायलेट लाईट मध्ये काय आहे, लाईट कशानं बनलेली आहे, फोटॉननं. लाईट ही कशानं बनलेली आहे, फोटॉननं. लाईट मधील फोटॉन आणि मेटल मधली इलेक्ट्रॉन या दोघांच्या मध्ये काय होतं, कुलिजन होतं. आणि या कुलिजनच्या वेळेला इलेक्ट्रॉन काय करून घेतो, सगळीच्या सगळी एनर्जी फोटॉनची काय करून घेतो, ऍब्सॉर्ब करून घेतो. इट इज ऍब्सॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन. एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज ऍब्सॉर्ब्ड बाय द energy of the photon is absorbed by the electron. Means when ultraviolet light is incident on a metal surface, electron from the metal absorbs the energy of the photon h nu. Then there is a collision between electron and a photon. Collision between electron and a photon. The energy is absorbed by the electron. Energy is absorbed by the electron. It is used in two ways. Energy is used in two ways. पहिल्यांदा काय होतं बघा की त्या इलेक्ट्रॉनला मेटल सरफेस पासून बाहेर पडायचं, म्हणजे काहीतरी वर्क डन व्हायला पाहिजे. आणि दुसरं काय आहे, त्या इलेक्ट्रॉनला कलेक्टरकडे अट्रॅक्ट झालं पाहिजे, म्हणजे मूव्ह झालं पाहिजे, म्हणजे त्याची कायनेटिक एनर्जी वाढणार. जी एनर्जी एच न्यू आहे, इट इज यूज इन टू वेज. सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन W0 और phi0. Some part of energy is used to convert the photoelectric work function. What is mean by photoelectric work function? It is the energy or the work done required to remove the electron from the metal surface. Photoelectric work function is the energy required to remove the electron from the metal surface is called as a photoelectric work function. It is denoted by W0 or the phi0. It is denoted by W0 or phi0. Photoelectric work function is the energy required to remove the electron from the metal surface. That work done or the energy is called as a photoelectric work function. W0 or we can write phi0. Formula is W0 is equal to H nu 0, where nu 0 is the threshold frequency. Second, remaining part is used to increase the kinetic energy. Remaining part is used to increase the kinetic energy. So we can write the Einstein's equation. Here, h nu is the energy of the photon.
is equal to W0 plus K. That is, h nu is used in two ways. First one is the work function and second one is kinetic energy. W0 is h nu is equal to W0 plus K or phi 0 plus K. Then but we know that kinetic energy is equal to 1/2 mv max square. Here V max means maximum velocity of electron. H nu alternative we can write here h nu is equal to W0 plus 1/2 mv square. From these notations are h is Planck's constant, nu is the frequency of a light, W0 is the work function, m is mass of electron, V max is the maximum velocity of electron. In earlier lecture, we can study the kinetic energy is given by kinetic energy is equal to EVS. So, above equation number 1 or 2 is becomes h nu is equal to W0 plus EVS. So, the equation number 1, 2 or 3, these are the Einstein's photoelectric equation. Einstein's photoelectric, by using this we can calculate the energy of the photon, we can calculate the work function, or we can calculate the kinetic energy or the maximum velocity of each electron. म्हणजे काय बघा की जी एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दोन पद्धतीने वापरली, W0 plus KE, but KE is equal to 1/2 mv square. So we can write here h nu is equal to W0 plus 1/2 mv square. पण मागील आर्टिकलला आपण कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EVS बघितलं, म्हणून h nu इज इक्वल टू आपण W0 plus EVS असं लिहू शकतो. By using these two equations, we can calculate the energy of the photon, we can calculate the work function or the kinetic energy of the electron or velocity of the electron. These three equations are Einstein's photoelectric equation. Second article will be the failure of wave theory to explain the observations from experiment on photoelectric effect. Failure of wave theory. Wave theory काय wave theory? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हा कन्सेप्ट सांगण्यासाठी फेल्युअर आहे. फेल्युअर ऑफ वेव्ह थिअरी आपल्याला बघायचं. Photoelectric, what is in photoelectric effect? First we know that in earlier lecture we studied the photoelectric effect. Photoelectric effect means emission of electron when the light of suitable frequency is incident on a metal surface is called as a photoelectric effect. And we studied already the observations by the experiment on photoelectric effect. From that, the most true observations are that it is instantaneous process. It is instantaneous process. That is, photoelectric effect is very fast process. Second one, the kinetic energy of an electron does not depends upon intensity of light. Kinetic energy does not depends upon intensity of light, but it depends upon the frequency. These two observations by the photoelectric effect. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नुसार काय सांगितलं, ही जी प्रोसेस आहे ती इन्स्टंटेनियस प्रोसेस आहे आणि कायनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कशावर डिपेंड नाही, इंटेन्सिटीवर डिपेंड नाही, तर ती कशावर डिपेंड आहे, फ्रिक्वेन्सीवर डिपेंड आहे. वेव्ह थेरी काय सांगते बघा, वेव्ह थेरी फर्स्ट फेल्युअर जो आहे तो, वेव्ह थेरी काय सांगते, व्हेन लाईट इज इन्सिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस. When the light is incident on a metal surface, electrons are emitted. The metal absorbs all the energy of light. Absorbs all the energy of light. So, all the electrons near the surface will absorb all the energy. So, electrons requires large time to emit from the surface. All the energy is absorbed by the electron and
electrons require long time or large time to emit from the metal surface. वेव्ह थेरी काय सांगते आपल्याला, इलेक्ट्रॉन बाहेर पडायला जास्त वेळ लागतो. सेकंड वन, when intensity of light is large. When intensity is large, intensity means incident energy per unit time per unit area. Incident energy per unit time per unit area. Then the electrons requires the less time. When the intensity is large, it requires the less time. And when the intensity is small, it requires the large time. When the intensity is large, then metal surface requires less time to emit from the surface, and when intensity is small, it requires the large time. वेव्ह थेरी काय सांगते, इलेक्ट्रॉन बाहेर पडायला जास्त वेळ लागतो आणि ज्या वेळेला इंटेन्सिटी ऑफ लाईट जास्त असते त्यावेळेला इलेक्ट्रॉन बाहेर पडायला लेस टाइम लागतो किंवा कमी वेळ लागतो. पण ज्या वेळेला इंटेन्सिटी स्मॉल असते त्यावेळेला काय होतं, बाहेर पडायला इलेक्ट्रॉन काय लागतो, लार्ज टाइम लागतो. सेकंड ऑब्झर्वेशन बाय द वेव्ह थेरी इज when intensity is large, kinetic energy of electron is large. When large intensity of light is incident, then the electrons are moving with a high kinetic energy. And for the small intensity, the kinetic energy of electrons small. म्हणजे काय, ज्या वेळेला इंटेन्सिटी ऑफ लाईट जास्त असते त्यावेळेला इलेक्ट्रॉनची कायनेटिक एनर्जी काय असते, जास्त असते. आणि ज्या वेळेला इंटेन्सिटी स्मॉल असते त्यावेळेला कायनेटिक एनर्जी काय असते, स्मॉल असते. थर्ड वन जो आहे फेल्युअर, तो फ्रिक्वेन्सी हॅज नो रोल इन अ कायनेटिक एनर्जी. फ्रिक्वेन्सी हॅज नो रोल इन अ कायनेटिक एनर्जी. दॅट इज at any frequency emission at any time takes place. At any particular frequency, the no emission, which frequency small or large, emission takes place. Emission takes place. म्हणजे काय बघा, की जर फ्रिक्वेन्सी कमी असू दे किंवा जास्त असू दे, कुठल्याही फ्रिक्वेन्सीला कायनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मध्ये काही फरक पडत नाही. Kinetic energy of electron does not depends upon frequency. Does not depends upon frequency. हे तीन जे ऑब्झर्वेशन्स आहेत, हे तीन आहेत, हे वेव्ह थेरी सांगते. दिस इज अ कॉन्ट्राडक्टरी. हे कॉन्ट्राडक्टरी आहे टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काय सांगते, इट इज इन्स्टंटेनियस प्रोसेस. And kinetic energy does not depends upon intensity of light but depends upon frequency. पण वेव्ह थेरी काय सांगते की इलेक्ट्रॉन इमिट होण्यासाठी लार्ज टाइम लागतो. when intensity is large, time is less, and intensity is small, time is large. And for large intensity, kinetic energy is large. And for small intensity, kinetic energy is small. And frequency has no role in the kinetic energy of electron. Frequency has no role in the kinetic energy. And so this is the contradictory to the photoelectric effect. But by the photoelectric effect, when the nu is greater than nu zero, that is when incident frequency is greater than the threshold of frequency, then and then only photoelectric emission takes place. But so these are the failures of wave theory to explain the observations from the photoelectric effect.